you take a lot of liquid, by the time you arrive over there, you will feel much fresher as compared to a person who has eaten a lot of food and he's all choked up till here. You will see that he would be more exhausted, and at the same time it's not good for your health because your system gets under a lot of pressure, and when you start eating, obviously it is harmful for your body. So this is a very small message. Please don't take me wrong, I'm not saying that you're not supposed to eat on the flight, but you should have a balance, a small portion, so that you can feel fresh and fit by the time you reach your destination. Thank you very much, that's all I would like to say. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen, for bearing with us. Today's seminar or conference on this food safety, I believe that first of all one has to understand that what the world is doing right now as far as the food safety is concerned. When you talk about the food safety, in my point of view, as it is the law in other countries, I was reading about UK, France, US, and even China has recently introduced a law. So, and the law starts, when you talk about, first you talk about agriculture produce. It starts right from the seeds itself. Then the seed development banks are there, then seed development through what would be the repercussions, seed matching, and there are many other things. Then you go to the ground for growing, and again there are fertilizers being used and pesticides being used. When you talk about the food safety, then you have to take care of those pesticides, fertilizers, and you have to use right kind of fertilizer which is free from all contamination. That is what the food safety starts from, right from there. And then when you're in the growing stage, then you see what crop you're talking about. You're talking about the fruits. Then let's see how people do it. I want to give you an example. Today, mango season is on. You can have one tree, and if you go into the interior Sindh, in the 5-meter area there is one tree. And now the technologies have changed. Huge technology difference is coming. Japanese, when they said yes to imports of mango into Japan, they had so many conditions. I was part of doing all this. This is called what the hygienic is. They started from the tree, how the trees would be chopped. Now, when you chop the tree, when you ask the grower and say in Punjab, they say, how can I chop my tree? See, it's full of fruits. But when you chop it, it grows further. When you chop it, it grows further. So 1 in 5 meters, they actually did, and it is happening in Jahangir Tareen's farm in Punjab, where you got 2 trees in 5 meters. That means double the production per hectare. Japanese don't have the land, at kind of land we have, but they've done this, they've grown 2 trees instead of 1, and then the net around the tree, so that the fruit doesn't fall, it has to fall on the net, and then the packaging part, and there are fruit flies always. The fruit flies are the worst kind of a thing which can really make you sick, or which is not digestible, but there are so many other things. Now, irradiation is the process which Japanese have to have. You have to, if you are selling mangoes to Japan, you have to irradiate those and you have to kill those fruit flies. Again, it's a part of the health and parts of the food safety. Now, when we're talking about wheat or rice, same goes with it. How you harvest is how you actually put the seeds, how far the seeds are, what kind of seeds you're using, how much pesticide you're using, how much water you're doing. Is it through American sprinklers? Is it through the drip irrigation? There are many things into agriculture which makes your food safer to eat. I think, and then we talk about the ISO. The ISO 22000 is for the food purposes. You have to register yourself like ISO 9000, the industry is doing ISO 14000, they're doing. This food in ISO 22000. One has to go through this exercise of clearing this ISO, and then actually you can call food to be a safer food, food to take, food fit for the humanity, food for human beings' consumption. That is what this food about. And then when you talk about other things, it goes like this. When you talk about meat,
slaughtering has to be done properly, and then proper hygienic conditions are provided, and that meat which has to be, there are a lot many things which you have to do with the meat. There are a lot many things when you do so many other things into the food. Now you go to the packaging industry, there are again many things. When you're talking about the vacuum packing, it has to be, good machines should be utilized and no leakage into vacuum is there. Otherwise, one of the packet which would have the leakage would actually go rotten and you can have very bad dreams about it. So there are many things. But out of all these things, we in Pakistan, we only have a law but no implementation of the law. We don't have any act for that. We don't have that kind of a thing which should, I think these kind of seminars can actually create awareness among the people that there is something called food safety, and whatever intakes we are taking, they are supposed to be, hygienically and critically looked into and then fed to the people. This is the most important thing. But the other aspect which I really want to bring to all of you's notice is that when I read about UK, about China, about Japan and their hygienic conditions, I remembered one thing. I went to a course of halal food and halal allied. It is exactly Islam 1400 years ago taught you in the name of halal all the hygienic things to you. If you go for halal, purely halal food, believe me, the food safety is already there. And let's take what halal is. Halal is, people think that halal is all about meat. This is all those. It is not about halal, it's not about meat. Halal is about every walk of life. Every sphere of your life has in halal. Whatever you use, the cosmetics you use, they can be non-halal. Boot polish, if you are using it, that can be non-halal. The drinks you are taking, there are many things. And when you go for this halal procurement for a desire for a halal, then you are actually safeguarding yourself. You are not taking which is unhygienic. Halal automatically directs you to have the hygienic conditions created before this food is sold or before the intake of the food. Because once you are going for halal, you are insisting on halal, that means you are insisting on a food which can come under ISO 22000. I call it ISO 32000 even if it is taken care under the strict Islamic laws of halal. So this is what it is. And look what halal business today is. Halal is the largest growing business in the world. Largest growing business in the world. Today we have a business of about $200 billion of halal, and it is growing by 17% a year. When I call halal, that means that even the finances, the Islamic banking also comes under this halal transactions. And then your eatables, your wearables, even the clothes you wear, even the shoe you wear, can be, the leather can be of the pig skin, which is again haram for you. So when you do this, the hygienic part automatically comes into it. So I believe that if this awareness program of food safety would have coupled with this halal program, then it would have, a very good blend of Pakistanis to understand that it is sawab at the same time and your health safety at the same time. So two things go together, and if you blend that, it would be a very good blend, and you can really achieve the food safety which we all feel is our right. And it is the obligation on the part of the government to provide the food safety to the citizens. That is the obligation on their part. And I don't know how far these obligations are met. 64 years of age of this country, and we still are talking and holding seminars about food safety. Still the implementation of law is not there. I think we the people need to come out and say enough is enough. These safety programs needs to be put in place, laws needs to be enacted, laws needs to be legislated and implemented. The laws are not made for the policeman to go on the trailer and collect something for his home and let him do what he's doing. I think they need to be implemented in letter and spirit. It is the people who can see that these are implemented. If we start saying no to non-halal or unhygienic things, then the society at large, civil society at large, has to take up this as something which is very necessary for living, for even to, it's not that you live longer or you have a short life. It is the quality of life we are talking about. The quality of life can only come in if you abide
by the safety standards of whatever intake you're doing. That's with these words, I once again thank everybody here and my panelists. And if anybody's got any questions, we are ready for that. Please come, please. Mic the other one. As I told you earlier that this was an interactive session, so I would invite the audience, and I think first question is. Actually, thank you very much for such a nice management system auditor and trainer with food safety and health and safety and all these things. बेसिकली जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ISO 22000 की बात करते हैं, तो वो एक वॉलंटियर स्टैंडर्ड है. दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द फूड सेफ्टी. So we need to, what I feel that government should take an action. They should implement forcefully some laws of inspecting the food like in UAE. UAE में अगर कोई रेस्टोरेंट में या किसी भी इदारे में या किसी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बाल भी नजर आ जाता है तो वो कंपनी जो है वो बंद कर दी जाती है, उसको लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है. हमारे यहाँ तो इंसान का गोश्त भी काट के फरोख्त हो जाएगा तो देयर इज नोबडी वाचिंग. सो बेसिकली वी नीड टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स फोर्सफुली. सो आई थिंक उसमें गवर्नमेंट की जो जरूरत है वो ज्यादा है. लोग वॉलंटियरली तो सपोर्ट करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट से वो इम्कानात मुमकिन नहीं है जो एक्सपेक्ट किए जा सकेंगे. थैंक यू. There are two things. You are 100% right. ISOs are voluntarily. But that voluntary adoption of ISO or achieving that ISO is also a part and an ambition and goal of an institution, of a company which is manufacturing. If they are doing this, that means they want to achieve that level of hygienic conditions, that level of food standard. So I think we must compliment them. But one has to think about these things, that this 22000 ISO is only voluntarily adopted in Pakistan. In China has recently made it compulsory. In UK it is compulsory. In Germany it is compulsory. I don't know other countries, but I was reading about these countries that this ISO certification is a must for producing anything with the human being intake. I think that days are not, we can't do it right now yet, but yes, the implementation of the law, whatever law we have for that condition, needs to be implemented. But one thing I must tell you, that with the scarcity of food in Pakistan, with the kind of poverty levels we have, we have a larger population and maybe lesser food available. So I mean, this kind of demand from their seller, from their hawker, from their supermarket owner, that this is not hygienic. Complaints are there and we can convert this. It will take time. I'm trying to do this in whatever capacity I am in the government. At least I'm trying to see that the energy solutions are there. So one man is trying, and I think I have achieved quite a lot. I've covered much of the market. In third quarter was lying there. We have been able to bring out from the cold storage. Now it's a live subject. Wind power, we got queues of investors now for the wind power corridor. I mean, if somebody wants to do it, I think the health minister of Sindh has to take this assignment and he has to do it. And I think it is doable. Anyone else? Before the question, we have the opportunity of having with us Mr. Murli Manohar, the advisor, Ministry of Industries and Commerce, and Rahul Siddiqui sir told us to follow with him. So I would request him to please join us on stage. You mentioned that the law cannot be implemented, cannot be made mandatory. But what I see is the law is doing nothing about the daily workers. We have seen a lot of documentaries, the TV channels are being seen that, but it's a food thing, right? They are trying to do it. So that's the least thing that the government should do to really be very forceful on it. But I don't think that the government is doing anything regarding that. So that's something. No, I think with regard to this Gutka, I can give you information that government trying to do everything. But this kind of what is doing what not. See, if you go to Hassan Square, they're so nicely road made, and on the roadside you see people are having all those things. I mean, these people get these things. But at least what happens when the law is passed in countries like Pakistan, it becomes expensive. Because now the police part is also added to the cost of the Gutka. Now it is selling at 10 rupees, now it is selling 15 rupees. So it will become, when it will become costlier, it is also hard to consume by these people.
But the government has tried this, government is on this, on the Gutka issue, and people like Dr. Iyer, they are, and one other personality who has done this into this is Dr. Adib Rizvi, he was also there into it, and there are many other who have done this. So the government has passed a law that Gutkas are banned, but it's not only Pakistan. In India, there is that same kind of a Gutka sort of thing, which is called Manik Chand. It is banned in Maharashtra. Okay? The government of Maharashtra has banned this. But you know what are the exports of this one commodity? About $1 billion all over the world. It is dangerous more than maybe Gutka, because somebody told me they put glass, powder of the glass into this, and that is sold all over the world. And it is so expensive that people are buying it. Addiction is definitely a very, very bad thing, but yes, governments can do it. I think yes, we should make it mandatory. But when you go for Pakistan, when you go for mandatory thing, then the corruption starts. The corruption is at the highest level. The best is that, I think, what I said is that it should be made mandatory. All the laws with regard to food safety should be put in place. But the implementation is the problem. In Pakistan, the corruption comes in and implementation is the problem. Just want to add one thing to it, कि food safety पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. Awareness is one thing which actually helps you a lot. जितने products हैं, उस पे हम food safety के लिहाज से हम कितनी guidelines हैं जो कि voluntarily उस पे ऐड करते हैं. अपने food products के ऊपर we have to evaluate that. कि करते भी हैं नहीं करते. जो हम बात कर रहे हैं उसको खुद भी हमारा belief है या नहीं कि जो food products हम दे रहे हैं उसे message भी दे रहे हैं नहीं दे रहे. Number one. I just give a different example. Hepatitis B, polio, HIV. Everybody knows why it's a massive किस्म की awareness, massive awareness. अब जो उसको 90% लोग जो हैं सेफ्टी की तरफ जाते हैं, 10% नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे. जो गुटखा खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, मगर जो अवेयरनेस हो रही है उससे 90% लोग गुटखा नहीं खाएंगे. जो 10% खाए वो खाए, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, मगर आप 90% लोगों को रोकते हैं गुटखा खाने से. That is one thing which leads to the awareness. Food safety से आप जितने food products हैं जितने भी हैं उन पे तो फूड सेफ्टी का कोई टाइमलाइन लेके आएगी कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है. जो लोग बायर्स हैं वो भी लेंगे इसको. और दूसरी तरफ ये है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी, आई हैवंट सीन एनीथिंग इन फूड माइक्रोबायोलॉजी जिसपे वो बात कर रहे हो कि फूड सेफ्टी की कितनी एग्रेशन है. दे डोंट टॉक अबाउट फूड सेफ्टी. हम फूड लेने जाते हैं, जहां पे हम जाते हैं, इफ समबडी इज गिविंग अस अ फूड विद अ नेकेड हैंड, we are not bothered about it. We as people, we have to bother about it. जब हम बात करेंगे तो बात होती है, उसके बाद समझ में आती है. एग्रेशन जो है that helps you. मैं ब्लड डिजीज देखता हूँ, थैलेसीमिया देखता हूँ, बट द क्वेश्चन इज इसकी अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता नहीं है. बट वी आर ट्राइंग टू work hard for the last 9-10 years कि इसके बारे में पता लगे. So awareness is the only tool which can prevent things from happening in a positive way. And let me add this, thalassemia, Dr. is working so hard on thalassemia. And I don't know how many people sitting in this hall know this, that thalassemia can be avoided in the civil society. It's only out of the marriages, when we have a marriage, a couple takes place, if you got a blood sample taken and tested, then the thalassemia patients would not take blood given to them. Continuously they require this. Now this is available. That if you are going for a marriage, especially with the cousins, there has to be a blood check, screen test of the blood, and then if you go, now this is so much a question of life and death. People don't know. So, awareness is the best part. थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें कि डॉक्टर साहब ने बोला था, जुबैर साहब ने, कि स्टैंडर्ड मेन चीज ये है कि अब जैसे अमेरिका कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वो टैग लगना चाहिए. असल में पूरी दुनिया में मोर देन 100 कंट्रीज हैं मौजूद और हर कंट्री के फूड स्टैंडर्ड अलग अलग हैं. ये उस वक्त अडॉप्ट हो सकते हैं जब हमें पता हो. अमेरिका में आप जाते हैं तो FDA स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना पड़ता है. इससे सऊदी अरब जाते हैं तो 700 स्टैंडर्ड है. दुबई में स्पेलिटी है, यूके के अंदर BRC है. तो हमें पता ही नहीं कि BRC क्या है, 700 क्या है या ISO क्या है. तो पहले तो हमें बिल्कुल बेसिक चीजों पे जानना चाहिए, बेसिक चीजों की अवेयरनेस पता चले कि हमें प्रोडक्ट चाहिए और ये स्टैंडर्ड्स क्यों ड्रॉ किए गए हैं.
اور پاکستان میں معذرت کے ساتھ کوئی اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں جس پہ ہم ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. پہلے بیسک چیزوں کو پہلے نرسری میں جائیں, پھر اس کے بعد 1 میں جائیں, پھر 2 میں جائیں, پھر میٹرک کر کے پھر ماسٹرس کیا جاتا ہے. تو ہم کام اچھا کر رہے ہیں لیکن اس کے سیکوینس میں جائیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. I want to endorse whatever Zubair Motiwala sir has said. Not that he is an advisor to the government, but he is really an intellectual person. And he must be recalling, I must tell for the information of the audience, there are at least 27 inspections which Zubair Motiwala sir and myself sometimes had been working. So then all these inspections were not done away with, but they were suspended, put off on the advice or the insistence of the private sector because of the corruption element. Because these inspectors, they do not do their job, but they only come for the sake of their things and whatever. Otherwise, if these things, also as far as we are concerned in this seminar, that this pure global food safety order. I tell you, there are, Zubair Motiwala sir, this is very much in his knowledge, there are pure food laws, provincial laws, then there are municipal laws, and if they are implemented in lateral respect, I really tell you, with the split of the inspector, then really there can be, we will not be getting any international law, they will not be getting, if they are implemented that, number one. Number two, perhaps it is 2000. 2000 when the government switched its role from the regulatory to being a facilitator to the private sector. Then we said, let them be self-inspectors. Let them do it themselves. Let them create hammer out their own position in the market, and with that a split was done. And with such seminars, we hope that the private sector will have that awareness, create that awareness in the consumers, in the, they will develop the grounds, and then perhaps the things can be addressed. Thank you. I think we end this session, and I hope everything is there. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. I would like to thank all the panelists to share with us valuable thoughts and inputs from the audience as well. I hope this was a wonderful experience. Now, ladies and gentlemen, we are having among us a prominent journalist and writer, Dr. S.M. Moin Qureshi sir. I would like to request him to please come on stage and share with us his latest creations. Please welcome Dr. S.M. Moin Qureshi sir. Advisor to Chief Minister Mohtaram Zubair Motiwala Sahab, منتظمین تقریب، خواتین و حضرات، میرے پاس بھی ایک کاغذ فوڈ سے متعلق ہے، لیکن آپ لوگ اب تک جو کچھ سنتے رہے ہیں یہ ذرا اس سے مختلف ہے. مجھے یاد آ رہا ہے جب یہاں ہمارے ناظم تقریب نے ایک شعر پڑھا تھا جو کچھ اس طرح سے تھا کہ ہیر نے مرنے کے لیے زہر کھایا اور وہ نہیں مری اور پھر اس کو گلا کاٹنا پڑا. دونوں صورتوں میں وہ حرام موت ہوتی ہے. میرے خیال سے وہ ہمارے حاجی غلام احمد بلور کی ریل کار کا کھانا کھا لی تھی تو شہادت کے مسئلے پر اور زہر کے موضوع پر مجھے ایک قطعہ یاد آیا اپنے مرحوم دوست ضیاء اللہ قاسمی کا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ناحق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف، لوگ ناحق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف، یہ غلط ہے، قوم کا اس سے کباڑہ ہو گیا. میری سنیے
میں نے مرنے کے لیے کھایا تھا زہر، کچھ ڈکاریں آئیں میرا پیٹ ہلکا ہو گیا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا مضمون پیش کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے جہاں دوست ہے وہاں گوشت ہے. مرد کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے نقصان دہ کھانا اس کے نکاح کا اشاریہ ہوتا ہے. جو شخص یہاں اسے جیل گیا وہ عملاً ساری زندگی کے لیے جیل گیا. اور جیل کا کھانا ہم سب جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. دنیا بھر میں سب سے خراب اور بدذائقہ کھانا رومانیہ کا قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ہٹلر نے اتنے یہودی نہیں مارے تھے جتنے اس کھانے میں مار دیے. موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے ڈیفینس، کلفٹن اور کے لیے اسکیم 1 جیسی پوسٹ لوکیلٹیز کے گھروں میں پکنے والے کھانے بھی مردوں کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں. لیکن ان کا ایک فائدہ بھی ہے کہ بہت تھوڑی مقدار میں زہر مار کیے جاتے ہیں. اسی لیے کھانے والوں کی جسامت ہماری جیسی ہوتی ہے کہ بقول والد ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. ان علاقوں کے باشندوں میں اگر کوئی بھاری برتن ہے جیسا کہ اکثر ہے تو یقین جانیے وہ گھر میں کھاتی نہیں الا ماشاء اللہ. ان کا گزارا کاروباری زہرانوں، اسرانوں اور عشائیوں پر ہے. اور اب تو بزنس بریک فاسٹ کا چلن بھی عام ہوتا جا رہا ہے، وہ اب فجرانے بھی شروع ہو جائیں گے. مسلمان ایک گوشت خور قوم ہے. دوستوں کو پیش کیے جانے والے کھانوں میں کئی قسم کے گوشت رکھے جاتے ہیں. دال اور سبزی اس مہمان کے سامنے رکھی جاتی ہے جسے یہ پیغام دینا مقصود ہو کہ دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا. اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک کلمہ گو پوری زندگی میں 10 گائے، 40 بکرے اور 1200 مرغیاں کھا کر ہی یہ چیلنج دینے کے قابل ہوتا ہے کہ باقی سے دبنے والے ایاس مان نہیں ہو. صرف کراچی کے شہری ایک دن میں اوسطاً 30,000 مرغیاں، 9,000 گائے بھینسیں اور 25,000 مرغیاں چٹ کر جاتے ہیں. گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق پاکستان میں ایک سال میں 60 ارب روپے کا گوشت کھایا جاتا ہے. خاطر حضرات یقین جانیے گوشت کے بارے میں ان معلومات کا ہمارے نام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب ہم نے اخبارات سے حاصل کیے ہیں. ہم تو 2 نمبر کے بے شرم اور پرانے قریشی ہیں. ایک نمبر کے قریشی وہ ہیں جو بہت جلد بھڑک جانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ قانون بغیر لائسنس کے مولک ہتھیار رکھنے کی مجاز ہے. البتہ نیپال میں ہم نے بچشمہ خود دیکھا کہ گوشت کا کاروبار عورتوں کے ہاتھ میں ہے. مرد دیکھی بلی کی طرح ان کی روبرو باادب باملاحظہ ہوشیار پوزیشن میں کھڑے رہتے ہیں. شروع میں ہمیں اس بدذوقی پر بڑی حیرت ہوئی. ہم صنف نازک کے رمزوں کے آگے پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں تیز دھار والی ہتھیاروں کو دیکھ کر مردانہ جلال عمر کے اس ٹھنڈے دور میں بھی موبائل کھا جاتا ہے. اکبر آبادی نے تمام مردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا تھا اکبر کبھی دبے نہیں سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوش سے. اردو شاعر جو عورتوں کے لیے نظر کے تیر، ابر کے خنجر اور سرمے کی شمشیر جیسے استعاراتی ہتھیار تجویز کرتے ہیں، ان کے نازک ہاتھوں میں چھری، بوگا، سلاخ اور چاول کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ حضرات نیپال کی عورتوں کو ہڈیاں توڑتے، گوشت کاٹتے، بھیجے نکالتے اور قلعے بناتے دیکھ لیں
تو شاید سے توبہ کر کے کوئی شریفانہ شکل اختیار کرے. ہم پاکستانی ہر کام مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، خاص طور پر 2 کام، یعنی شادیاں اور کھانا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہاتھ زیادہ تیزی سے چل رہے ہیں یا دانت. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کا ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے یا شاید زندگی میں آخری بار کھانے کا موقع مل رہا ہے. پھر ہم نے بعض غذاؤں کو بعض شہروں اور شخصیات سے منسوخ کر دیا ہے. لاہور کا ہر دوسرا پایا فروش حجہ ہے، ملتان کا ہر حلوہ فروش حافظ ہے، حیدرآباد کے سب ربڑی بیچنے والے حاجی ہیں، 3 کوئی حاجی تھے، اور کراچی کا ہر حلیم فروش گھسیٹا ہے. 2 بچے کراچی میں بھی لہنے کر چکے ہیں. ایک نے اپنا پایا دوسرے نے گھمایا ہے، جبکہ دوسرے کا پایا تھا PECHS پہ ہے، جو بہت جلد پیچی سوسائٹی میں تبدیل ہو جائے گی. کھانوں کی طرح ہمارے مشروبات کا انتخاب بھی منفرد ہے. گروہ بر گردن راوی ہمارے ایک سابق وزیر اعظم ایک غیر ملکی پرواز پر محل سفر تھے. جب مشروبات کی سروس شروع ہوئی تو ایک ہوسٹس نے ان سے پوچھا ٹی، کافی، جوس اور کولڈ ڈرنک. کہنے لگے ڈو یو ہیو لسی. وہ بیچاری سٹپٹا گئی. اس نے سوال کیا ہاؤ ڈو یو میک اٹ سر؟ بولے ویری سمپل، ٹیک سم یوگرٹ، پٹ سم شوگر اینڈ ڈسٹرب اٹ. آپ لوگ شاید یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک عالمی سروے کے روح سے پاکستانی نہیں بلکہ مصری دنیا کے سب سے پیٹو قوم ہے. ایک عام انسان اپنی پوری زندگی میں 62 ٹن خوراک کنزیوم کرتا ہے، جبکہ مصریوں کا اوسط 70 ٹن ہے. وجہ صاف ظاہر ہے، ہم بکرے روسٹ کر کے کھاتے ہیں، ماں اونٹ روسٹ ہوتے ہیں. پاکستانی جب مغربی ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کا پہلا مسئلہ زبان کا نہیں پیٹ کا ہوتا ہے. باہر رہ کر ہم دنیا کا ہر اچھا بڑا کام کر لیتے ہیں، لیکن کھانے میں اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ پاکستانی ہوٹل میں بیٹھ کر بھی ویٹر سے پوچھتے ہیں حلال گوشت رکھتے ہو نا. ہمارے ایک شاعر دوست نے پاکستانیوں کے اس مسئلے کو اپنے ایک شعر میں یوں اجاگر کیا، تمہاری دعوت قبول مجھ کو مگر تم اتنا خیال رکھنا. تمہاری دعوت قبول مجھ کو مگر تم اتنا خیال رکھنا، دیگر کسی بھی برانڈ کی ہو، چکن فرائی حلال رکھنا. آخر میں فوڈ ٹورنامنٹ کے ذکر پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں. امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں، یہ قصبہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، ایک خوش خوراکی کا مقابلہ منعقد ہوا. یعنی یہ کہ کم سے کم وقت میں کون زیادہ سے زیادہ کھانا کھا سکتا ہے. ایک شخص نے مقابلے کے تمام شرکا کو پیچھے چھوڑ دیا. مقررہ وقت میں اس جنم کے بھوکے میں 4 گولیوں میں گوشت، 2 ڈبل روٹیوں کے پنیر لگے ہوئے سلائس کے ساتھ کھائے، پھر 2 پاؤنڈ کا بیف اسٹیک ہضم کر دیا، ہڑپ کر دیا. اس کے بعد 4 عدد فش برگر پر ہاتھ صاف کیے اور بلاخر 3 پاؤنڈ پڈنگ حلق سے اتار کر پیپسی کی 4 بوتلیں بلا ڈکاو چڑھا دیا. اسے ایٹنگ چیمپئن کا خطاب، ٹرافی اور نقد انعام سے نوازا گیا. اپنا اعزاز اور نقد رقم دلاتے ہوئے وہ پلٹ کر منتظمین کے پاس آیا اور ان سے التجا کی، پلیز میری بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ وہ ظالم مجھے رات کے کھانے سے محروم کر دیتے.